Now, forms of potential energy. Due to some technical problem, I have to end my previous video. So, those who have not seen what is potential energy, please, uh, please check our previous video. Okay, then you can understand what is potential energy. As because of I am trying to complete each and every line of concise physics. Okay, so what is forms of potential energy? In mechanics, potential energy is mainly of two kinds. One, gravitational potential energy due to its change of position, and number two is elastic potential energy due to its changed configuration. What is gravitational potential energy? Against the gravity যে potential energy possessed হয় সেটাকেই বলা হচ্ছে gravitational potential energy. Let's see. The potential energy possessed by a body due to force of attraction of earth on it, that force of attraction is known as gravitational force of attraction, is called its gravitational potential energy. Gravitational force of attraction এর জন্য যে এনার্জি জেনারেট হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে gravitational potential energy. The gravitational potential energy of a body is zero when it is at infinity, because the force of attraction of earth on the body is then zero. ইনফিনিটিতে কোনো গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন থাকে না, আমরা ফাইন্ড আউটও করতে পারবো না। অ্যাট এ ফাইনাইট ডিস্টেন্স ফ্রম আর্থ দ্য গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ দ্য বডি ইজ নেগেটিভ, as the distance of the body from the surface of earth increases. নেগেটিভ কেন হয়? কারণ কমতে থাকে আস্তে আস্তে, যত উপর দিকে যাবে তত কমতে থাকবে, সেই কারণে একটা সার্টেন টাইম আসবে যেখানে জিরো আসবে, জিরোর পর থেকে নেগেটিভ হয়ে যাবে। সো অ্যাজ দ্য ডিস্টেন্স অফ বডি ফ্রম দ্য সারফেস অফ আর্থ ইনক্রিজেস, দ্য ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন অফ আর্থ ডিক্রিজেস। যত ওপর দিকে যায় তত ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন কমে যেতে থাকে, অ্যান্ড ইটস গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি ইনক্রিজেস। গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি ইনক্রিজ করে কখন? যখন ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন কমতে থাকে। কেন? তার কারণ পোটেনশিয়াল এনার্জিতে mgh হাইট হচ্ছে একটা ফ্যাক্টর। হাইট যত ইনক্রিজ করবে তত তার এনার্জি ইনক্রিজ করবে, কিন্তু ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন হাইট যত ইনক্রিজ করছে তত কমে যাচ্ছে। গ্র্যাভিটেশনাল ডিস্টেন্স যত বাড়বে তত ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন কমবে, ডিস্টেন্স যত ক্লোজ হবে তত ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বাড়বে। ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দ্য ডিস্টেন্স অফ দ্য টু বডি হোল স্কোয়ার। ডিস্টেন্সের হোল স্কোয়ার হয়, দুটো অবজেক্ট যদি থাকে তো তাদের মধ্যে যে ডিস্টেন্স, সেই ডিস্টেন্সের হোল স্কোয়ার হয়, ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। তো কি বলছে আরেকবার রিপিট করি, অ্যাজ দ্য ডিস্টেন্স অফ দ্য বডি ফ্রম দ্য সারফেস অফ আর্থ ইনক্রিজেস, যত ইনক্রিজ করছে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন তত কমে যাচ্ছে, ডিক্রিজ করছে, অ্যান্ড দ্য গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি ইনক্রিজ, দ্যাট ইজ দ্য নেগেটিভ ভ্যালু অফ গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি ডিক্রিজেস। নেগেটিভ ভ্যালুটা ডিক্রিজ করে যাচ্ছে। নেগেটিভ ভ্যালু অফ গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি ডিক্রিজেস। গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি যদি ইনক্রিজ করে তাহলে নেগেটিভ ভ্যালুটা ডিক্রিজ করবে। হয় পজিটিভে যদি যাই তাহলে নেগেটিভ কমবে, আর যদি নেগেটিভের দিকে যাই তাহলে পজিটিভটা কমবে। খুব সিম্পল। দ্য গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল energy of a body at a point is the amount of work done by the force of attraction of earth in bringing that body from infinity to that body. Amount of work done by the force of attraction of earth in bringing that body from infinity to that point. So two types of potential energy, one is gravitational potential energy and another second one is elastic potential energy. What is elastic potential? When an external force is applied on a body, its configuration or shape changes. Spring এর ক্ষেত্রে যেটা হয়। Elasticity is the property by virtue of which a body regains its original configuration on removal of the external force. এখানে elasticity কি সে তার একটা ডেফিনেশন দেওয়া আছে। What is elasticity? এই যে এখান থেকে দেওয়া। Elasticity is the property by virtue of which a body regains its original configuration on removal of the external force. This is the definition of elasticity. The potential energy possessed by a body in the deformed state due to change in its configuration is called
the elastic potential energy. Elastic potential energy কাকে বলছে? The potential energy possessed by a body in the deformed state due to change in its configuration is called the elastic potential energy. It is equal to the amount of work done in deforming the body or changing the configuration of the body. It is equal to the amount of work done in deforming the body or in changing the configuration of the body. এখানে ইলাস্টিসিটির একটা ডেফিনেশন আছে আর পোটেনশিয়াল এনার্জির একটা ডেফিনেশন আছে। ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জি ডেফিনেশন আছে, দ্য পোটেনশিয়াল এনার্জি পজেসড বাই এ বডি in the deformed state due to change in its configuration, and this is measurement কি করে করব? This is equal to the amount of work done in deforming the body. বডিটাকে ডিফর্ম করার জন্য কতটা ওয়ার্ক ডান করতে হচ্ছে তার উপরে ডিপেন্ড করছে, সেটাই হচ্ছে ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জি। গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জির ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন যেটা আমরা বললাম ইউ ইকুয়ালস টু mgh। পোটেনশিয়াল এনার্জির সিম্বল হচ্ছে ইউ, সেটা গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি হোক আর ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জি হোক, যেটাই হোক না কেন। The gravitational potential energy of a body at a height above the ground is measured by the amount of work done in lifting it up from the ground to that height against the force of gravity, assuming that its gravitational potential energy on the ground is 0. ধরে নেওয়া হচ্ছে যে গ্র্যাভিটেশনাল গ্রাউন্ডে 0, যত হাইট ইনক্রিজ করবো তত পোটেনশিয়াল এনার্জি ইনক্রিজ করবে। Let a body of mass m be lifted from the ground to a vertical height h. The least upward force required to lift the body without acceleration must be, যে ফোর্সটা আমরা যখন লিফট করছি সেই ফোর্সটা যেন মিনিমাম হয়, মাস্ট বি ইকুয়াল টু দ্য ফোর্স অফ গ্র্যাভিটি। ফোর্স অফ গ্র্যাভিটি মানে যেটা টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ আর্থ তার সাথে যেন ইকুয়াল হয় অন দ্য বডি অ্যাক্টিং ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড। The work done W on the body in lifting it to a height h is, কতটা ওয়ার্ক ডান হচ্ছে mgh। কি বলছে? ভার্টিক্যালি আমি যখন লিফট করছি তো সেই লিফটিং যে ফোর্সটা উপর দিকে যখন তুলছি সেই ফোর্সের ভ্যালু যেটা হুট করে তুলে নিলে কিন্তু হবে না, এমনভাবে তুলতে হবে যাতে সেই ফোর্সের ভ্যালুটা ইকুয়াল হয় আমাদের গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের সাথে, দ্যাট ইজ টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ আর্থ ইকুয়ালস টু mg। তাহলে ফোর্স অফ গ্র্যাভিটি, তাহলে ওয়ার্ক ডান কত হচ্ছে? আমরা জানি ওয়ার্ক ডান হচ্ছে ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট, তাহলে এখানে ফোর্স অফ গ্র্যাভিটি হচ্ছে mg আর ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে হাইট, তাহলে ওয়ার্ক ডান হচ্ছে mg হাইট। দিস ওয়ার্ক ডান is lifting the body up and it gets stored in the body in the form of its gravitational potential energy when it is at height h. Thus, gravitational potential energy that we have already told, U equals to mgh. Note: precisely mgh is the gain in potential energy of the body when it is raised to a height h above the ground. But here we have assumed that when the body is on the earth's surface or ground, যখন আর্থ সারফেসে থাকে তখন 0 ধরে নেওয়া হয়, its gravitational potential energy is 0, so we consider the gravitational potential energy of the body at height h equal to mgh. Thus, when a body is thrown vertically upward, it rises up, so the height of the body from the ground increases, hence its potential energy increases. Similarly, when the body is released from a height, it falls down, so the height of the body from the ground decreases, hence its potential energy decreases and it becomes 0 at the earth surface. যখন নিচে চলে আসে ডিক্রিজ হয়ে যাবে, তখন কাইনেটিক এনার্জিটা ইনক্রিজ করে, কনভার্ট হয়ে যায়। When a body of mass m is taken up from a height h1 to a height h2 above the ground, h2 definitely greater than h1, এখানে ছবি দেওয়া আছে, দেখি ছবিটা দেওয়া উচিত কিন্তু দেয়নি কেন? কোথাও তো একটা দেওয়া উচিত ছবি। আচ্ছা, ছবিটা এখানে দেয়া নেই, তো বলে দিচ্ছি। এটা যদি আর্থ সারফেস হয়, এখান থেকে h1, এটা হচ্ছে 1, আরও ওপরে যখন উঠলাম সেটা হচ্ছে h2,
H2। তো তাহলে H2 তে ডেফিনেটলি যখন যত ওপরে যাচ্ছে তত পোটেনশিয়াল এনার্জি, দ্য গেইন ইন পোটেনশিয়াল এনার্জি কী হচ্ছে, ফাইনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি যেটা H2 তে আছে মাইনাস ইনিশিয়াল পোটেনশিয়াল এনার্জি যখন 1-এ ছিল। বাট ইফ আ বডি অফ মাস m ফলস ডাউন ফ্রম এ হাইট H1 টু হাইট H2, যখন ফলস ডাউন from a height h1 to a height h2 above the ground, okay, above the ground, সেক্ষেত্রে কি h2 less than h1, the loss of potential energy will be equals to initial potential energy minus final potential energy। এটা h1 to height h2 হবে না, এটা হবে হচ্ছে h2 to h1, ঠিক আছে। বাট ইফ এ বডি অফ মাস m ফলস ডাউন, ওপর থেকে যখন নিচে পড়ছে ফ্রম এ হাইট h1 to a height above the, তাহলে h1 যে হাইটটা সেটা ম্যাক্সিমাম হবে, h2 হাইট যেটা সেটা কম হবে। আচ্ছা, এখানে বলেও দিয়েছে h2 হচ্ছে লেস দ্যান h1, এটা রিভার্সে করলো তাহলে h1 h2 করলেই ভালো হতো। যাই হোক, সো ইনিশিয়াল পোটেনশিয়াল এনার্জি যেটা ম্যাক্সিমাম হাইটে সেক্ষেত্রে বলছে h1, আর ফাইনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি দেখো সব জায়গাতেই কিন্তু যখন নিচে নামছে, যখন এগেইনস্ট দ্য গ্র্যাভিটি উঠছে তখন হচ্ছে ফাইনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি মাইনাস ইনিশিয়াল পোটেনশিয়াল এনার্জি, আর যখন নিচে নামছে তখন কি হচ্ছে ইনিশিয়াল পোটেনশিয়াল এনার্জি মাইনাস ফাইনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি। কেন এই জিনিসটা, তার কারণ সবসময় আমরা বেশি এনার্জি থেকে কম এনার্জিটাকে মাইনাস করব। যখন ফাইনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি হচ্ছে তখন ম্যাক্সিমাম পোটেনশিয়াল এনার্জি পাচ্ছে H2-তে, আর H1-এ ছিল কম, আর এখানে H1-এ বলছে ম্যাক্সিমাম, মানে আলটিমেটলি ইনিশিয়াল পোটেনশিয়াল, আলটিমেটলি কনসেপ্ট একই, শুধু পোটেনশিয়াল ইনিশিয়াল আর মাইনাস এই ডিভাইড সাবস্ট্রাক্ট ফাইনাল পোটেনশিয়াল, ইনিশিয়াল আর ফাইনাল এদের মধ্যে যে ডিফারেন্স। তো H1 যখন হচ্ছে তখন H1 এটা কিন্তু আগেরটা, আর এই কেসে বলছি ইফ আ বডি মাস m ফলস ডাউন ফ্রম এ হাইট, যখন H1টা বলছে ম্যাক্সিমাম হাইট আর H2 বলছে কিন্তু কম হাইট, তো H1 যদি ম্যাক্সিমাম হাইট হয় তাহলে সেখানে পোটেনশিয়াল এনার্জিও বেশি হবে, তো সেই জন্য ইনিশিয়াল পোটেনশিয়াল এনার্জি ম্যাক্সিমাম বলছে। আর H2-তে কম হাইট তাহলে পোটেনশিয়াল এনার্জি কম, তাহলে যদি অ্যাকচুয়াল পোটেনশিয়াল এনার্জি বার করতে হয় বেশি থেকে কম বাদ দেবো, সেই জন্য mgh1 মাইনাস h2। এটা হচ্ছে ফ্রি ফলের ক্ষেত্রে, এটা হচ্ছে যখন অ্যাবাভ অ্যাবাভ দ্য আর্থ সারফেস এগেইনস্ট দ্য গ্র্যাভিটি, যখন উই আর টেকেন আপ বডি, তখন হচ্ছে এই ফর্মুলা। নেক্সট টপিকে আমরা যাব কাইনেটিক এনার্জি।